CH Studios, creating content that connects. Welcome guys to another episode manze ya Daddy and Mo podcast. Na najua leo mnashangaa leo Mo ako wapi? Mo ataingia katikati ya show ikiendelea, lakini as tunaanza, first and foremost tunakushukuru mafans wale wamekuwa pale wakicomment, wakilike, wakisubscribe. Manze big up to all those guys. Kuna wale wanaonanga ni very consistent au kosangi kwa pale. Leo tuko na guest mmoja wa power sana. Guest wa nguvu. Jamani nimejua for so many years. Jamani nimejua before akwe pasi. Jamani nimejua tumekula na yeye kitu cha Rolex. Kama unajua Rolex, huwezi jua naongelea nani. Jamani tumekaa na yeye places mob sana. Leo niko hapa na Pasi George. Yeah man. Piga hiyo. George. Yes. Uko aje? Niko fiti? Owen. Uko aje? Owen. Na mimi ndo endelea baadaye, kuna kamremo kako pale mwisho leo. Kamremo kanaitwa Mukami. Acha mimi nijipigie. Jipigie moja hapo. Mukami ndio amereplace Moraya. Na mtaanza kuona hii sura mara mob. Najua mmeshaiona, sasa mnaenda kuiona. So leo ameshikilia pale pa Moraya. Mzoe mapema hii sura. Zoea hii. And aim by then pia motivate young people wapate opportunity ya kuonyesha pia their skills. So Mukami, this is a platform for you to use now. Make sure umeongea to the younger people of your generation. I'm glad to be here. Karibu Mukami. Yeah. Basi, thank you. Wait, tuanzie wapi? Tuanzie Uganda. Tuanzie wapi? Maze tuanzie Uganda. You bring back so many memories, yani hata sijui. Bro, hiyo time nilikuwa nimekuja Uganda. Ilikuwa event ya nani? Ya Kayanja? Hapana. Si mimi ndio nilikuwa nimepanga. Kayanja mgani? Wewe ndio umepanga maze. Makerere. Unaniita Kayanja? Ilikuwa Makerere. Makerere University. Makerere University, mimi ndio nilikuleta Makerere University. So before tuendelee, how come your generation yetu wasa walikuwa wanapenda kwenda Makerere University sana? Kitu sisikii sana siku hizi. Unajua hakukuwa na opportunities za university hizo siku. Okay. Ilikuwa kama hujagonga maybe the least ungepata kuingia campus hapa Kenya ilikuwa B. Okay. So if you have anything below B, inakuwa hard sana kuingia university. B stand. B minor kidogo, lakini maybe private. Maybe private university. Na hizo siku kukuwa na private university. Okay. So now the exodus is not as much now. Yeah. Kwa sababu universities zimekuwa devolve mpaka kwa county. Kabianga University, Masinde Muliro. Yes. Kirinyaga, Sigalagala. Yes. I mean, so zimekuwa devolve, so inakuwa rahisi sana watu wetu kuingia university, but in those days ilikuwa very very difficult. Mukami, of course. Which year? Wewe jua tu ilikuwa ngumu hiyo. Ilikuwa ngumu. Wewe jua tu ilikuwa ngumu hizo siku kuingia. Sasa kama umepata kasi yako safi, sasa wewe huna opportunity. Hata the best that you can do sasa ni polytechnic. It's a polytechnic. With some of the polytechnics sasa zilichangewa zikakuwa university kama ile ya Machakos. Yes. I think. And mingi zimechangewa. Hata Masinde Muliro ilikuwa tu polytechnic. So in those days kuingia university tunaongelea KU. Kulikuwa tuna KU Nairobi, Kenyatta, Jomo Kenyatta. Kulikuwa na ile Maseno. Kulikuwa na hii Njoro, inaitwaje hii Njoro? Egerton. So they were not so many. So opportunity ya kwenda university ikakuwa hard sana. So now Uganda wakafungua waka open up that East Africans can actually go and study in Makerere University, which Makerere University used to be like the main university in East and Central Africa. Yeah. Ukiona most of our presidents walienda Makerere University. Kibaki. Na the facility in itself, wewe umekuja pale, it's a big university. Big one.
big university. So waka open up, so Rwandese walikuwa pale, wase kutoka Rwanda, wase kutoka TZ walikuwa pale, Kenyans wakamwagika pale. Kwanza Kenyans walikuwa wengi sana. So what they did is that they opened it up in a way, and I don't know now what happened in those days in terms of their education system. Lakini what happens is that they opened up for Kenyans, wanaenda A-levels, wakimaliza A-levels, if you did well now in A-levels, now you had an opportunity to go to the university. And not just that, Uganda kulikuwa na 2 universities kadhaa. KIU ilikuwa pale, ilikuwa imejawa Kenya. Pale kuna Kenyans in Uganda. KIU bana, nilikuwa nakupa kwa KIU bana. Nika huko Kenya. Hiyo ilikuwa Kenya kabisa. Watu wanaongea Kiswahili. Sasa kulikuwa na Bugema University, kulikuwa na universities kadhaa ambazo zilikuwa so many Kenyans wakafurika pale. Wakaenda A-levels na then they went to the university. So that's what happened at that particular time. Lakini sasa now with the Gen Zs akina Mukami, now the exodus is not as much. Kwa sababu actually nobody now goes. Nobody goes. Why? Kenya ilifungua universities zikawa mingi, both private na public. So their university, you don't even need to leave your county to go to your university. Because also there are these things called TVETs. TVETs, yes. They're like as interior as my village. They're all over the nation. They're all over the nation. And not just that, kuna next level PIs or polytechnics na nini. So there are many learning institutions. So people don't have to seek education abroad, or outside, you know, or outside the nation. You can actually so that's what happened in our time. So me, I felt like I didn't do well. So what I did is that I was in Deliverance Church at that particular point. So nilikuwa Deliverance Church umoja. So Deliverance Church umoja kulikuwa na camp moja safi sana. I think hata wewe ulikuja kuperform kwa hiyo camp. Of course. Ulikuja kuperform kwa hiyo camp. But sasa in that camp kuna Deliverance Church pia, an affiliate of Deliverance Church hapa Kenya, Deliverance Church in Uganda. Na ni bigi. I didn't know that. So sasa their youth group ilikuwa inakuja camp Kenya. So that's where me I got to know about the A-levels. Hiyo camp ilikuwa inalidiwa na Reverend Oscar. He's the lead. Ndiye ana lead umoja sahi. But sasa now he was the youth pastor then. So we would go for those youth camp. Hizo youth camp wakileta hao Waganda, mimi ndio nilijua story ya A-levels pale. Yes. Nice. Yes. Nice. So sasa wakanikaribisha, wakaniambia, if you feel like you didn't do so well in your form 4, why don't you now come to Uganda, check out these schools, and then uone kama unaweza ingia. When nilienda, I liked a school ilikuwa inaitwa Migade College. Migade College. Ilikuwa ni interior place, ilikuwa inaitwa Bombo. So that's where I went for A-levels. So nika do form 5, nika do form 6. Yes. Then sasa, because you didn't do well upper form 4, pale vile tulienda, unaeka mkazo kidogo kwa sababu you do less subjects. In form 5 and 6? In form 5 and 6. So you concentrate with like what? Hapa tulikuwa tunadu, I think, zilikuwa 8 ama 12 subjects. 8 subjects. There you only do 4. So unatilia mkazo what you feel is your inclination. So it kama... So was form 5 and 6 an extension of like almost like bridging, or it's part of the... It's part of their system. So system yao ni ukimaliza primary, unaingia S1 senior, wanaita senior school. So senior school 1 2 3 4. Then ukifika 4 ni kama form 4 yetu. So now you transition to form 5 and form 6. Then from form 6 you go to the university. Okay. Yeah. So sasa because ulikuwa ushafanya senior 1 2 and 3 and 4, ukienda kule unaenda to form 5 direct. And because you're doing less subjects, so you choose the subjects that you're doing, it is easier now for you to be able to perform. That's why now Kenyans wengi walikuwa Makerere University, because here when you're doing 8 subjects, there you're doing 4. So you can put more emphasis, you can concentrate a little bit better. So many Kenyans used to pass. So hiyo ndio ilikuwa inatupeleka sasa university, Makerere University. Because I used to wonder,
bro ulikuwa unaniita nikuje ni perform Makerere iko chuma yani chuma hall imejaa kabisa iko chuma iko chuma na ni wa Kenya ni so I wonder wa Kenya wote wanafanya nini huku so ni wale walienda ni wale like now some of us who didn't perform very well or you didn't feel like you performed very well so ulienda Uganda. Now I get it. No, unajua kitambo the narrative was that Makerere is like the best university in East Africa, which to be honest at that time it was okay. But now of course the likes of Nairobi University they've really come up. Yes. They've overtaken a lot of universities here in Africa. Yes. To be I don't know what they are ranked right now, yes. but they are ranked higher than Makerere University. But at that particular time Makerere University was still because uko unasikia mtu anasema wewe amesomea Uganda, you're like so but that time mimi nikikam sikuwa na information of what was going on. Mimi nilikuwa nakuja tu perform and that's it. But right now nimekuja nikarealize I rarely hear anyone saying that they've gone to Uganda for higher education. And we've got to thank our government maybe for working out the education system yes. to bring it down a little bit to yes. that even if you didn't perform very well, you can do a tertiary course, you can go to the TVETs of the day, you can go to the polytechnics, you can go to some universities and you can still get some education. It's lenient enough. It's lenient enough. If you were to do, if you unakumbuka kitu ilikuwa inaitwa parallel. Na mga parallel waswajioni. My friend, you sasa now you can't afford that one because it was public universities offering private whatever. So sasa it was so costly. It was expensive. A majority of the Kenyans couldn't afford. No, you can afford because either you're working. You must be somewhere working. Yes. Unatoka job unaenda para sasa. Hiyo si mzazi alikuwa kulipia. Akulipie. Hiyo ni wewe mwenyewe. Hiyo sasa ni wewe maybe wewe mwenyewe ujilipia from your own pocket. So now Uganda was the option. Umefanya nimeunderstand hivi tu mob sana. Bro sikuwa nafikiria kitu kama hiyo. But umefanya nikaunderstand yani in real sense those days like you could know anyone like what kama watatu from your village wako Uganda. Either KIU. I mean we were so many. Mukami, that's the first time to meet na pasi. Tumesema msemi ni which ya. Tutane nayo. Sasa tulimit Uganda Kampala. Na niko nimeenda event and it was really tough those days man. It was really tough those days man. Sasa Makerere at that time kulikuwa na DJ Tonjex. DJ Tonjex. Kumbuka unamkumbuka? Ndasawaje Tonjex. Kulikuwa na DJ Tonjex hiyo time And then hiyo time tukikam mara ya kwanza the Exodus. Tuko tumekam ilikuwa mimi na Masimasika kama mimi nani? Ilikuwa wewe Masimasika. Ya kwanza ilikuwa wewe na Masimasika. Okay. Ya pili ilikuwa wewe Masimasika na SK Blue. Ya tatu ilikuwa wewe Nickelodeon. Alikuwa nani? Wale mlimba naye one day. Anaitwa nani? Nicolosam. Lonesome. Jina yake ilikuwa Nico, lakini sasa alikuwa Lonesome. Nicolosam. Yeah. So hiyo ndio tulifanya the third year. So ulikuwa mdosi wa CU ama? So yes. So what happened is when sasa mimi nilimaliza A levels by God's grace sasa nikaingia university, Makerere University. Then quickly because of my nature to maybe minister na nini nikaingia kwa CU committee lakini ya Wakenya. But because nilikuwa nimeconnect na Waganda sana nikaingishwa pia kwa ya Waganda. So nilikuwa kwa CU ya Waganda na nilikuwa kwa CU ya Kenya. Then sasa because niliona kuna Wakenya wengi KIU nika connect na chairman wa KIU. Yes. Juu wa Kenya walikuwa pale wamejaa hivi. KIU ilikuwa Kampala International University. Lakini ilikuwa inajulikana kama Kenyans in Uganda. Man, alafu tukwa manzani tumeenda huko mikitu I think ilikuwa my first time kuingia Uganda. Na ilikuwa mikitu ni fascinate of course mimi ni Mluya. Food yao manzani. Mukami, you need to go to Uganda. No, but really? Food. Their food is organic. No. Food yao ni tamu. Naika kwa bucket list. Food yao ni Uganda is just
and it doesn't need add-on. Unaona kama vile tuneka spices na nini nini, their food is rich. Is rich by itself. Like you don't need to add anything. Yes. Nice. When you cook food, even their meat is very nice. Yes. So sasa unajua mambo inafanyika hivi. Sasa nikiwa hapa Kenya nilikuwa leader pale Umoja under Reverend Oscar. Nikaenda Uganda nikakuwa leader pale kwa Wakenya, kwa CU ya Wakenya. Nikakuwa leader kwa CU ya Waganda. Then nikaconnect na chairman wa KIU. CU ya KIU. Ya KIU. Na ilikuwa big because ilikuwa na Wakenya wengi. Sana. Yeah. So then at that particular time, mimi nilikuwa Deliverance Church Umoja. So my spiritual father to date is Bishop JB Masinde. So sasa Deliverance Church Uganda wakawa wana organize conference. Wakaniita nikuwe part of the organizing team ya hiyo conference. Nikajua wanaleta nani? Bishop Masinde. Nikasema very good. Because wanaleta Bishop Masinde, mimi sina pesa za kuleta Bishop Masinde. So they are already doing that. What ndafanya nitamuorganizea mkutano Makerere University. Akiletwa huku Saturday, because niliona program Saturday nikaona ako free na Sunday jioni yako free. Nikamuorganizea program pale Makerere University. Nikasema sasa na because ni ama vijana nikileta mzai peke yake haitashika. So wacha nileta nani? Best yangu nani? Owen uko wapi? Siku fulani uko wapi? Owen ako sawa. Na sasa hiyo hata sina pesa. Hiyo time nilikuwa nakupigia mbio juu sina airtime. By the kuna WhatsApp. Nakumbuka hiyo time nilikuwa ni simu. Ati umesema ni mwaka gani? Hata mwaka bana. Hakuna WhatsApp. Hakukuwa na WhatsApp. Sasa unakwenda mnaenda na basi. Ngojea. Because shida hata si basi. Kwanza communication. Amseko kwenye basi. Communication ni noma. So when sasa mimi nilikaa pale nikajua okay wanaleta mzee sitaweza kumleta, lakini Owen ni best yangu ndamuongelesha. Yes. So vile wanaleta mzee nikajua date ni gani na nini na kila kitu. So what I did is that nikaorganize hizo vitu zote hiyo time ya mzee. Nikaenda nikasell hiyo kwa CU ya Wakenya, CU ya Waganda na kwa KIU. Yes. Everybody was like good. Lakini lazima tulete Owen. Tulete Owen na Masimasika. Sasa hao ndio wanakuja kufanya nini? Concert. Ya mavijana. What sai bado tunafanya na hii street pop up. Na hii new year crossover. The same thing. Ndio tulikuwa tunafanya hivyo. Do you remember how much ulilipa? Low budget. Ilikuwa kama 8K. No, ile ndazana ilikuwa 10. No, ilikuwa 8K na transport. Sasa nikupigia story. Sasa siku moja ukanitumia pesa. Sasa nilikuwa na Nashville, the late Nashville. Sasa tumekaa mahali hapo Buru, tumekaa na Nashville. Sasa Nashville akaniambia, unaenda Uganda? Nikamwambia akaanza wanakulipa how much kuperform? Nikamwambia wamenitumia kama 8K na transport ndio 15. So ndabaki na 5G. Akamwambia utabaki na 5000. Nikamwambia akaniambia akatoa kwa wallet kwa nikupe hiyo 5K. Akaniza mengi. Unapiga hiyo safari yote. Acha nikurahisishie mambo. Si tukatu mtaani. Unafanya Uganda. Hiyo safari yote kwa jina lake. Shika vyo. Na sasa hiyo basi ujue ilikuwa 16 unaikalia 16 hours. Bro, 16 hours. Hiyo basi. Ilikuwa regional ama ulikuja regional. Hiyo basi kwa nini nisikia iko na choo ndani? Ilikuwa regional. Hiyo ilikuwa na choo. Hiyo 5K iko part of fare ya kwenda Uganda. Hiyo 8K. Hiyo 8K ni plus fare. Na unajua sasa hapo inamaanisha ukitumia fare kwa 1500. Owen akiingia hivi naenda namchukua na muingisha kwa ma3. Sina pesa ya cab. Cab ni toa wapi? Kulikuwa na cab. Tuanze hapo. Kulikuwa na cab. Ilikuwa lakini sasa nikimchukua pale kwa bus stop. Kwa bus stop. Yes. Tunaingia ma3. Mimi ndio sasa kitu nafanya na mbebea mabag. Ndio sasa. Owen anakuja kwa room yangu university. Yes. Alikuwa analala kwa room yangu. Room yake.
mi natoka naenda kulala kwa beshte yangu cause accommodation hakuna tiati hoteli hakuna hizo vitu ngacha hoteli shika hii 5k bro hakuna ukate 16 hours mpaka Uganda na nyangash sasa ile kama msanii si pesa unataka unataka performia wasee unajua muziki pia ni kuperform ngacha anambia 16 hours kwa basi na sio yeye peke yake mpaka Masimasika sasa na yeye alipo how much sini the same na accommodation it's the same hall unatafutia dem sasa nachuja dem na ya dem moja Mkenya we toka kwa room endo kaina beshte yako Owen anakaa kwa room yangu Masimasika anakaa kwa room ya dem I mean one of the CU members pale in the 1800s so fast forward Pasi the next time nilikusikia of course itakuwa a bit controversial the next time nilikusikia ilikuwa wasa nasema Pasi amerevolt kutoka Delhi the next time nilikusikia imagine siku revolt najua lakini unajua the narrative ilitoka ama kusikia nilisikia of course watu walisema hivyo so what happened is that so vile tulimaliza hizo whatever one of the pastors in Umoja alikuwa na plant church Doni so mzee akakuja akawaambia the work that I'm doing in Uganda with young people so the late Reverend Matthew Wambua akaniambia now Pasi George hizo siku nilikuwa tu George when you finish university when you finish akanicall nikiwa Uganda akaniambia when you finish now whatever in Uganda come let's work nilikuwa nasikia niko na mwito na nasikia ni kama yani you know me Owen nimetoka very humble background very very humble background very humble background so one of the things that took me to school and why I wanted to go to the university is because I wanted to work a little harder so that nisirudi kwa ile poverty ni juzi nilipeleka watu wangu last year nilipeleka watu wangu mahali tulikuwa tunaishi nikawaambia this is where my mom used to live this is where we used to live nikaambia watu wangu tuhamia hapa they were like no we can't move here you know so I wanted so mimi sikuwa nataka kukua Pasi essentially because nilikuwa naona hii story ya Pasi kuna kuteseka kwingi na wenye Pasi huko bado Makere ulikuwa unakaa tu pasta nilikuwa nakaa pasta lakini kama ni compliment no ilikuwa compliment when you feel hiyo kitambo ukiambo unakaa pasta unajua those days but alikuwa tu very active in the nilikuwa tu active kwa vitu za Mungu alikuwa very active in the ministry like you could just tell this person lazima atakuwa yani pastor inclination yake ni ministry hata vile vile university I didn't party when I was in the university like I didn't go out I didn't do many things that people hakuna WRC hiyo ni gani tena rally sikuenda ikienda huko napotea endelea sasa so Pasi huyo the late Reverend Matthew kanipigia kaniambia when you come for holidays kuja uamshe mavijana hapa Doni so nikija holidays that's what I used to do so when sasa nilimaliza shule akaniambia now kuja leader wa youth ministry Doni okay so nika lead youth ministry for some time lakini nilikuwa nasakanya job so nikapata job na actually Citizen so the nini but then that same night that I got the contract Citizen Royal Media Royal Media okay God spoke to me kaniambia pana mimi sijakuita huko nimekuita kwa huduma so nikarudisha makaratasi the following day walinipea hizo makaratasi on a Monday I returned the papers on Tuesday so you rejected the job okay and do you regret ever no okay no at that point I was scared because that whole night I couldn't sleep so nikaenda and I knew my mom nikapeleka hizo papers my mom so nilikuwa nasema my mom will be the determinant because my mom alini-educate with a lot of struggle that's why me Owen si kula fees siku hata moja
na nilikuwa na beba fees. Sikuwa nataka mchezo. Because she had to sell a few things for me to be educated. Yeah. So the money that I got from my mom to go and to pay my education in the university, sikuwa nataka mchezo nayo. So mimi nilitoka hiyo place. So when now I got this appointment letter, nikapelekea my mom, and I said to myself, if my mom allows me to do ministry, I will do ministry. If my mom says, you know, George, I've educated you with a lot of struggle, nini, is this what you have chosen to do? Nitaachana na hiyo story ya huduma kabisa. Na nitarudisha hizo makaratasi. Okay. Na nitachukua hizo makaratasi, I'll get the job. So anyway, so that Monday night, I went to my mom, nikamwambia my mom, I went and prayed because there was such a heaviness in my spirit. I knew this was a destiny decision that I needed to make. You know, there are those spaces you get. Ni kama wewe vile ulienda Eldoret. When I don't know what had happened, sikumbuki hiyo story vizuri. But you transitioned from Nairobi to Eldoret. That was a very critical moment in your life. Because what came out of Eldoret was Kapungala. Of course. That was the same for me. Okay. Unaona sasa? My mom, nikampelekea hizo mabarua usiku. Nikamwambia nimepata job na Citizen. Lakini mom, na feel like Mungu ameniita nifanye huduma. My mama kaangalia hizo makaratasi. She told me a statement I'll never forget. In Kikuyu, she told me. Sema na Kikuyu. Nani? Wewe utatuma nikuwe misquoted. Wacha nudi sema kilami. Akaniambia, I don't want to stand in the way of the Lord. Okay. If the Lord has called you to be a pastor, so be it. And I will forget every amount of money I have put to educate you. That is what freed me. The following day, early in the morning at 8, I was at Royal Media. Nikarudishia HR makaratasi. HR akaniambia umechizi. Because I had come in as the personal assistant to then Julie Gishoro. So sasa, and she was going to South Africa. So she told me, there are so many opportunities for you here. You're going to be a big person. I told her, I feel like the Lord has called me. Akanitia Louis to, you know, niongelesha. Because she thought I'm not okay. Or I mean, I don't. You don't know I don't know what I'm talking about. So anyway, they talked to me. But at the end of the day, and she told me something very interesting. She told me, because of the way umeingia hapa Royal Media, because my auntie used to work there, so my auntie really fought for me. Akaniambia, because of the honor of your auntie, I'll not shred these papers for the next 2 weeks. Peradventure, kuna kegunyo imekuingia. Na by God's grace, he talk. Yes. Hiyo kegunyo to date jaitoka. Ilitanika kwa butterfly. Na ikafly. So akaniambia, I'll not shred these papers for the next 2 weeks in the honor of your auntie. Yes. Just in case you nini. So that's where now the transition happened. So I went back to Reverend Matthew nikamwambia, I've made a decision to be a minister of the gospel. Akaniambia, welcome. Okay. So for the next 8 years, I worked in Donholm as a youth pastor. Okay. So in the next 8 years, we started off with 6 people. We grew the youth ministry to about 600, 700 people. That's where I met Akina Moji. I met Akina Ben Saiko. I met Akina, you know, all the artists that you see today, Mash Mwana, Desito, all of those guys, I met them while I was the youth pastor at Deliverance Church. So Ili Adoni pale. So at the end of 8 years, I felt like there must be more for me. Okay. I don't know, Mukami, do you ever feel like that? Yeah. Like there is more for you? It's almost like an epiphany. You feel like Epiphany, you said? Epiphany. Hey, my God. Hey, I had an epiphany. like it's a So sasa,
nikaenda 8 years 8 years later. Okay. So nimeingia kwa system kabisa. Actually the senior pastor now, I have become almost like an assistant pastor. It is not yet vocalized, but nimekuwa like an assistant pastor to Matthew because he would go and he would leave the church with me and I would take care of the church. Okay. But I'm still connected to Mzee at this particular point. Okay. So I tell him, I feel like my time to transition has come. Hey, when he listened to me, he said, now, George, what is this? He said, are you sure? I said, yes, I am sure. I feel like my time to transition has come. He says, I want to first of all talk to Mzee. So he called Bishop. Bishop at that particular time was in London. Bishop akamwambia, let George not make any step forward until I come. Bishop came back after, I think, like a month and a half. So from January, when I told Reverend Matthew, I went to see Bishop in March. But all this time, I went back to work and I worked as though we had never had a conversation with Reverend Matthew. Okay. In fact, he went and left the church with me and I never said anything to the church. Okay. So when now Bishop came, Bishop asked me, George, what is happening here? I told Bishop, I feel like my time to transition has come. He says, why is this? Nani amekukosea? Nikamwambia Bishop, hakuna mtu amenikosea. Na wewe umekosea nani? Hakuna mtu nimekosea. So Bishop was like, okay, fine. It's just that you feel like your time to transition has come. Yes. He said, go bring your family. So at that time nilikuwa na mtoto mmoja. So nikakuja nikaenda na wife, nikakuja na mtoto. Bishop prayed for us and he released us. Now, I went to Reverend Matthew. Reverend Matthew also released us, and now we went to K3C. That's when now I made the transition to go to K3C. Okay. So now K3C was like a... Why K3C? Why K3C? Because my elder brother was in K3C. Okay. So my elder brother had connected me to the pastor there, and we had become friends. So he said, whenever you feel like you want to transition, why don't you come and try this space? So that's where I went. So nikaenda pale. Akaniambia, would you want to work with the young people? Nikamwambia, yeah, I'd like to work with the young people. I found 28 young people in K3C. So he told me, you take care of the young people as a youth pastor. Let's see what God will do. So I started in 2016. So nikiwa pale, the youth ministry again, by God's grace, it began to grow. Within a year, that 2016, it grew from 28 to about 100 people. Oh, nice. Yeah. And then God put it on me to start some prayer meetings in the city center. So I tried to look for a hall in the city center. I couldn't find one. So one day as I'm passing through Jivanji, niko nje, I'm passing outside Jivanji. Mungu akaniambia, you don't need a space for you to pray to me. Go to Jivanji and start praying there. Hey, I was like, no. That cannot be the voice of God. Jivanji, mimi mwenyewe hata sindagi Jivanji. Mukami unajua Jivanji kwa wapi wewe kwanza? Jezi unajua Jivanji ni wapi? Jivanji kwa wapi? Mali huko juu karibu uptown. Uptown gani? Sipo leo kunyonga na parliament ya wananchi. Inaitangwa Awe aje? anajua basi. Inaitangwa aje? Bunge la wananchi. Unajua. Wewe unaandika kwa TikTok. Bearing ndo shida kidogo, but najua mali. Okay, anyway, sawa. So kaniambia, you go to Jivanji and pray there. Yes. So I went to see Bishop Masinde. So as I entered his office, he told me, there's something that the Lord has asked you to do. And you are refusing to do it. And he says, you are not the first one, neither the second one, that he has asked to do this thing. You are actually the third one. And if you don't do it, somebody else will do it. Akaniambia, sasa weka chai ukunywa. Nilijaribu kukunywa hiyo chai, ikakataa kupita hapa. Because I knew exactly what Bishop was talking about. I can imagine. Sasa in the conversation, that's when now I told him God has asked me to start a prayer movement pale Jivanji. So nika-invite watu wakuje Jivanji. On the first day I invited people to come to Jivanji. I invited 22 people to come to Jivanji. I never prepared because I knew nobody will come. Everybody that I invited came. What? So
wasichana na wengine just young guys na wako pale hata mimi sasa niko confused nikamwambia Mungu sasa uliambia nikuja hapa Jivanji sasa nitafanyaje nini sikuwa nimeprepare kitu so nikaambia watu let's pray for the next 2 years tuliombea hapo Jivanji next 2 years kutoka 2016 which year was that 2016 so 2016 to 2018 wacha ucalculate akienda mbele iko sawa akinyuma na mtaki ya mbele iko sawa hata kama ni mbele iko sawa time frame 2016 to 18 okay so we did those prayers every Thursday without fail. The only time that we broke off was Christmas time. But whether kunanyesha, there are pictures if you go to our Instagram pages, you will see watu wanaomba na mwavuli. Girls who have come from offices na nini wanaomba na mwavuli hivi. There is no Thursday in the year 2017 we didn't pray. Okay. At Jivanji. Let me ask you. Oh, sorry. Yeah. Let me ask you. Place kama Jivanji, is it something that you need to hire? Is it you talk to city council? Uongeleje mtu unaingia kama bunge la mwananchi. So unaingia tu. Unajua mali tulikuwa tunaifanyia bunge la mwananchi ilikuwa pale next. Oh, sasa mnaonana tu. Tunaonana. Lakini sisi tunaomba. Wanaongea politics sisi tunaomba. Apigeni kelele. Watu wao walikuwa wanatupigia. Lakini sasa normally eti polisi wanakuja wanawaangalia because ika grow to about 100 young people wanagather pale. Polisi wanaangalia wanashanga. Wanakuja wanacheki and they kept on coming wanashanga ama vijana wanafanya nini? Hakuna vile mavijana wanaweza kuwa kiombea hapa. Siku moja wakaniingisha kwa Land Cruiser. Wakaniuliza what we've noted you sasa hiyo wamefanya research yangu majina zangu na kila kitu. Wananiuliza what do you normally do here? Nikamwambia kuna si waga tunaomba. Wakaniambia hakuna. What are you selling? No, unajua kwa central iko tu hapo. Iko tu hapo. What are you selling? Because inakani kama cult. Yeah. Inakanika cult. What do you mean vijana wanaomba hapa Thursday? Kila Thursday. Na sasa hiyo tunaomba 6 to 7 usiku. Religiously. Pun intended. All the puns intended. Unachanganya. Sasa hii lugha inanipita. Achana na hiyo. Hii lugha inanipita sasa hii. Atashika baadaye, atashika kiwatch. Hizo ndo unachanganya Achana na hiyo. So unaona but sasa I couldn't nikawaambia kujeni muattend msikie nini na wakakam because I can imagine zile siku za kina Pismuiro hizo ilikuwa ni normal. Ilikuwa normal. Lakini generation ya sasa hakukuwa na wasi wana preach hapo. Unaona ningeshangaa wasi wa young pasamian na wako pale na majinsi. Mimi hata mwenyewe nimevaa ngepa nasema na nimegonga kwa mabag zao. Mama bag hivi tutashare mapicha share with you some of those pictures uoneshe. As in like it was a strange thing. Very. It's just a strange thing. 2016. It was a strange thing. It's weird because unajua in the 90s ama early 2000 ilikuwa ni kawaida. Hapo na passport walikuwa wanaanzia hapo Jivanji. Crusades. Zilikuwa zinaanzia hapo. Malanchawa actually. Nani Bishop Wanjiru Margaret Wanjiru alianzia pale. Pius Muiru alianzia pale. Yeah. So a lot of ministers walianzia pale hata Martin Sona alianzia pale. So anyway, ndio tukaendelea sasa 2017. So hii time 2016 to 2018. Yes. Bado kwa K3C ama usha translate to something else? Hapana, niko pale kama youth pastor. Lakini nilikuwa nimeshawabongesha. Wameniambia no, you go ahead, run with it. Run with what you feel God is calling you into. Na wakaniallow. 2017 nikawaambia nataka kuanzisha Bible study hapo Tao. So nikaanzisha ka Bible study kaliwa kadogo but then ikagrow kabisa that it grow to about 100-200 people that we had now to get a hall. Tukaanzisha half kesha yenye tulikuwa naanzisha 7 to 9. I mean
vitu zikaanza tu kuhappen. When sasa all this is happening, elders wa K3C wananiangalia, pastor wa K3C ananiangalia. When it was 2017, they came and approached me, said, you seem to have something with young people. Would you mind starting an expression of young people in the city center? Nikawaambia, the scripture says, how shall they go unless they are sent? If you send me, that's the book of Romans chapter 10 and verse number 14 going down. It says, how shall they hear unless there is a preacher? And how shall they know unless, how shall they go unless they are sent? So I told them, if you send me, then I will go. So 2018, they told me, don't report to K3C. Waingia ufanye what you feel the Lord is calling you into. So we didn't have a hall. There was no place to meet and I didn't have money. So nikaambia watu, tunaanzia kwa nyumba yangu. I'll share with you some of those pictures. Very interesting. So mimi nilikuwa na ka one bedroom. So unapo wapi? Niongea Mukami sahi. Mukami kananiambia kuhama. Nikamwambia, unajua kuhama sahi Mukami si kazi rahisi. Before after deposit ya 2 months kananiambia, pale mimi naamia kwa 2 months deposit. Au vile uko na check za kwa deposit. Bole umelipa rent. Ni rent tu. Uko kuna deposit. Hakuna deposit. Unaingia tu ukitoka nika. So niko huko Njiru na huko Utawala Mihango. Nina huko. Ndio naishi mpaka leo. Mimi unajua unapoa sasa nikaambia watu wakuje tuanzishe service. So on 2018 January the first Sunday 2018 okay. Tukaanzisha City Lighters hapo kwangu. So wasa wakakam lakini home tu sasa. Home kwa hao yangu. So City Lighters was born in a 1-bedroom house. Yes. Okay. Press it. And you know, somebody, maybe a minister needs to hear this because sometimes when you look at something maybe that has grown, you think that's where it started. Yeah. But I'll share with you the pictures. Tuko na picha mpaka nikiwa pale kwangu. And I used to come from my bedroom, shower, take a shower, nini, nava, nenda na eka viatu nje, nimevaa suti, narudi ndani, ndio nihubirie watu. Serious? So lazima uko in your element. In your element. The Bible inasema hivi, do not despise the days of humble beginnings. Yeah. For the Bible says, the Lord loves to see a work begin. The Lord loves. So kuna artist mwenye anaona Daddy Owen anataka kuanzia mahali Daddy Owen saa hiyo. Ako, yeah. Adui ulikuja Kampala na bagi. Kwanza una need siku 2 ya mgongo. Regional bus. Ilikuwa regional bus. Ilikuwa na choo ndani. Na sasa mimi naona nimekusota mbaya. Unajua hiyo time ilikuwa mabasi zile za kitamo. Regional ilikuwa sasa classic. Ilikuwa sasa ndio yenyewe. Otherwise Akamba ingekumaliza. Akamba ingenimaliza. Akamba hiyo time Kampala Kochiko imetokea. Si ndio? Kampala Kochi ilikuja kutokea baadaye. Sasa hiyo ilikuwa Baska, ilikuwa regional, ilikuwa Akamba. Na Akamba ni noma. Kwanza iko na speed governor. Inaenda na 70. Kabla ifike Uganda nika 20 hours. Nakumbuka Akamba. Sasa unaona, so we started in my house. But by God's grace, ikawa pale kwa hiyo nyumba, watu wanaambiana. It was 8 people, it was 15 people, it was 22 people, it was almost 30 people. So by the end of January, we couldn't fit in my house anymore. So that's when we looked for a small hall. Hapa tao, mahali panaitwa Millennium. Millennium inakonga wapi? Millennium iko pale Jivanji, opposite Jivanji. Kabla hujafika Moi Avenue Primary. I think nakumbuka kuna jambo ziko zinafanyika hapo za mazishi za matanga ziko zinafanyika sio? Nimekumbuka hiyo hall but I can't remember pale iko lakini hiyo ni kitambo nilikuwa naenda hapo Kuna Red Robin hapo. So that's where we started now. Again sasa hapa tao tulianzia pale. Millennium. On the first day I can never forget when tulikuwa watu 41 people. So when we told people we are coming into the city center, ikawa sasa wase wanasema okay, that's fair. Kwa sababu kuja kule Mihango Utawala ni noma.
So kukakuwa na wasi 41. By the end of that year kulikuwa na wasi. This 2018 now. 2018. By September kahol kakaja. So capacity ilikuwa wasi kama 70. Kahol sasa kakawa kameja. Iko chuma. Again you had to move. No, not yet. Move. Hata tuna pesa. Ya deposit. Hatuna pesa. 2 months deposit. Maybe sasa niuze kidney. Niseme I bear the marks of the cross. Kidney kwa nje. Show me your mark. Ya kumumulia hivi zina kidney. Kidney iko na muhindi. So anyway, sasa September kahol kakaja. By October nikaambia huyo mwenye hiyo aniweke ile roller shutter. Akaniwekea, by God ilikuwa mama, akaniwekea roller shutter. So tukaeka viti nje ya hall. Sasa ni kwa street. Ndakutumia hizo mapicha. Kwa street. Editor unasikia hizo vitu Editor hizo picha zote usipoekelea itakani kama tunapeana mastori laziko tuko jamba hapa. Tuko ile chachi ya rege. Ile hapa Rastafari. So sasa ikawa sasa ninaomba huyo mwenye hiyo hoteli na muomba viti niweke nje. So tukaanza kufunga street. Juu sasa uko nje kabisa, hata unaweza gongwa na gari. Nje kabisa. So tukaeka viti hapo nje. Hapo nje pakaja. Tukaeka viti sasa hivi, tukatoa kaspika nje, tukaeka viti hivi. Hapo pakaja. We are talking about weekends ama weekdays? Tunaongea Sunday sasa. Service. Sasa uko na service sasa tuko na service. So sasa ikajaa watu tukakuwa sasa tunafurika. Lakini ni watu wangapi? 120. Hiyo time naikumbuka vizuri sasa. Hiyo naikumbuka vizuri. 120. Lakini sasa so nikaanza kutafuta hall ingine, sikuwa na get. Then very very significant nani unakumbuka nani David Kuria. David Kuria nikamuinvite kuja preach. Kuja kupreach vile aliona hiyo hall akaniambia wow, we need to get you guys a place. Alikuwa ameongeanga na Ezekiel Mutua. So Ezekiel Mutua akaambia Ezekiel Mutua kuna jamaa hapa anaongoza wasanii na akona my young people. Si umpei hall Nairobi Cinema Jewel ndio ilikuwa imerenovatiwa na imefunguliwa. Si umpei hall. Akaambia Kuria mwambie anipigie. Mimi vile Kuria aliniambia hivyo, David Kuria, nikapigia Bishop JB. Nikamwambia Bishop sasa Ezekiel ameniambia, Ezekiel Mutua ameniambia he could give us a hall. Akaniambia don't call him, allow me to call him myself. I have picked it up. So mzee akaichukua akapigia Ezekiel. Ezekiel akampea appointment na nini. Mzee akaniambia on such and such a day, it was on a Thursday, tupatane Tao. Mimi nikakuja Tao mapema, nilikuwa Tao by 6. Mzee alikuwa ameniambia tupatane 10. Lakini 6 mimi nilikuwa Tao. Juu hizo ndio zile siku sijui nini ilifanyika. Nilitaka buffer time. Kama na need kurudi Mihango. Watu Mihango mnasikiza. Nirudi Mihango uko Halingam. Kwa Halingam. Nirudi ndio niweze kurudi in good time. Yes. But sasa nilimgojea Tao. Sina hata do ya kula anything. So nimemgojea tu hapo Tao. Vile tulikam akaniambia let's go and see Dr. Ezekiel. Akaniambia when we get there don't talk. JB, don't talk. Yes. I'm telling you, kwa hiyo meeting nilisema tu jina yangu. That's enough. No, lakini that's a good thing with fathers. Yeah. Because sometimes ukienda pale as a young person, utaenda kuongea uharibu kila kitu. Because sometimes hauna ka wisdom kakuweza kujua kunavigate vile vitu zinaenda. Do you know that whole meeting they never talked about the hall. Never, not once. Na yeye ndio ungeanza naye. Mimi ndio top of the list. Top of the list. But I want
the people who are watching right now to understand that it's very important to have a cover. Because I think most of the young people, that's where we fail. We fail in understanding the importance of a cover. Because kama umko kifollow, I would understand. Since nimemuuliza swali ya JB Masinde at that time, if he revolted, bado anajibu hiyo swali. Na hiyo swali anajibu in a way to show you that all through, even when he went to K3C, when he started his own church, bado anaongea. You can notice in every statement, bado ana mention, I called Bishop JB. I went to Bishop JB's office. I asked Bishop JB to do this and that. So any young person who, first and foremost, if you're in ministry, you need to understand the importance of a cover. Noma sana Owen. Umeisema. Now let me tell you, you try the other way. Utakuja kutupea story. Uta invite some of those who are the other way. It is very expensive. Yeah. Sometimes, you know, expensive in what sense? It costs you. Yeah. It costs you your life. Yeah. Oh, so you're not talking about you know, monetary it's expenses. like you looking Both. at your mom right now and castigating your mom. You think she doesn't know what she's doing. Yeah. Little do you know, ni eti hujafika mahali amefika. Yeah. You will be that mother one day. You know, so if you dishonored, that dishonor comes to you double. You remember that statement tulikuwa tunasema juzi, ilikuwa nasema the young man ule alikuwa anakosa budake. Yeah. Mtu akaandika akasema the young man right now feels he's right until he'll become a father. Realize. And then his son amwambie kitu that I realize that alikuwa wrong besides budake. And that's what you don't understand. Many times, because of our youthfulness and nini na agility na nini, na because the older folk move slower than we do, we may at one point think we know better than they do. But what you don't understand is that experience has taught them a few things. You know? So mzee at this point never says anything about the whole. Wako story zao. Mimi nashangaa mzee. Nasikia ni kama ndampiga hivi. Kipaumbele. Tutafikia saa ngapi kipaumbele? Ile kitu imetuleta hapa si story unaona. Mimi na agenda. Kipengele cha leo. Never, I'm telling you, he never said anything. Never said anything. Na wakamaliza conversation, hiyo story ikafungwa na mimi nikajua basi haina shida. Maneno ishaisha. Tukienda kutoka kwa hiyo room, akashika mzee nini hivi na akanishika hapa. So akaniambia gojea, akaniambia huyu kijana anatafuta hall na akona vijana wengi na akona wasanii wengi. Akasema huyu ndio ule kijana nilikuwa naambiwa. Akasema yes, ndio huyu. Si umpe hall, at least vijana wapate mahali ya kuabudu. Ezekiel akamwambia nilikuwa naomba hii mahali because Mungu ametupea kama tunaweza weka madhabahu. Sasa nimepata mtu wa kuweka madhabahu hapa. Akanivuta hivi kando akaniambia, akaita jamaa mmoja hapa akamwambia, now because you may not get me, deal with this person. I've given this person and the first 3 months mimi ndio nalipa. What? Okay. Piga hiyo kitu, piga. To date, I am grateful to Dr. Ezekiel Mutua. Hi guys, I hope you're enjoying the conversation this far with Pastor George. And I just wanted to come here and share a Bible verse that I really like. And I'm going to read it from my phone. It's Philippians chapter 4, verse 6-7. It says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, present your requests to God." And then verse 7 says, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So I was thinking that this verse, it kind of applies a lot to us as young people. You see how we have timelines. We don't even know who set timelines, but we have this pressure to figure out things by a certain age. We have this pressure to figure out our careers. Sometimes for ladies, we have this pressure to get married by a certain age. So it kind of creates all this
anxious moments as we go like on with our day-to-day lives. So this verse it doesn't say that there's no uncertainty in life. It just tells us that don't deal with that anxiety by yourself. When you're in the presence of God, or when you're in a community of people who pray and trust in God, you get to share your worries with them, and there's a kind of peace that, like the verse says, transcends all human understanding. So that peace kind of grounds us when you're going through the ups and downs of life, in short. Also, if you're enjoying these conversations that we're having here at the Daddy and More podcast, don't forget to subscribe. Don't forget to like and leave a comment. Tell us the things you want to hear from us, like moving forward. Also, this episode or our episodes are brought to you by CH Studios. It's along Church Road, Almont Park. And they have a lot of services. If you're a content creator, if you want to shoot a podcast, if you want videography services, photography services, this is your home. This is where to be. Thank you for watching.